Рассел, пожалуйста. Okay, if I could have slide 45. Слайд 45, пожалуйста. So before the break, we were talking about increasing mindfulness in the current situation. Перед перерывом мы говорили о том, как можно способствовать возрастанию осознанности в ситуации здесь и сейчас. And we were talking about primary and secondary emotions. И мы говорили о первичных и вторичных эмоциях. Okay. So teaching the client that primary emotions include things like grief, shame, sadness. Мы можем обучать клиента тому, что первичные эмоции включают в себя горевание, стыд, грусть. So those are primary emotions. Это первичные эмоции. Ну, не это, а в смысле мы обучаем первичным эмоциям. Secondary emotions would be things like anger. А вторичные эмоции — это такие эмоции, как злость. Okay. So as clients learn how to identify these emotions, they can learn to be more aware of them in the moment. А по мере того, как клиенты обучаются тому, как идентифицировать свои эмоции, они учатся тому, как быть осознанными в плане своих эмоций в моменте здесь и сейчас. It's much easier to be angry than it is to be rejected or to grieve. Намного легче испытывать злость, чем испытывать отвержение или горевать. Another skill in emotion regulation is to take opposite action. Новый навык в эмоциональной, еще один навык в эмоциональной регуляции — это способность предпринимать противоположные действия. Okay. And this is for Dennis. Could you please share the positivepsychology.com page? This is a page that's included in the early slides. I believe it's slide number 5. Веб-сайт Positive Psychology, он был указан на одном из предыдущих слайдов, кажется, на слайде номер 5. Okay. So this is the title of that web page. It's 20 skills, or I'm sorry, 20 handouts. Название этой страницы 20 раздаточных материалов. This web page is тут перевод как рабочих листов. Yeah, this web page is very helpful to you. It includes a list of much of the material that we've been reviewing. Эта страница очень полезна для вас. Она включает в себя перечень большого количества материала, который мы рассматривали. It includes descriptions of the different skill sets that we've been reviewing. Включает в себя описание наборов навыков, которые мы рассматривали. It also has a link to additional handouts. И также она включает в себя ссылки на дополнительные раздаточные материалы. It has a list of key books on DBT. Он также включает в себя перечень ключевых книг по DBT. So Dennis will now scroll down to the section called Opposite to Emotion Action. И Денис сейчас перейдет на описание. So you'll see letting go of painful emotions. Да, противоположность эмоционального действия. Got it. Yeah.
All right. So under the line that says, check out this handout for more information, that's the link. Okay. И вот тут, да, есть линк And that's к going to take us раздаточному. to handout 10, И это дает нам возможность открыть which you раздаточный have материал already have номер opened, 10. Dennis. Got it. So Dennis has just demonstrated for everyone how to navigate that website page. Денис сейчас показал всем, как управлять этой веб-страницей, как находить материалы на этой веб-странице. So we're reviewing emotion regulation skills. А мы рассматриваем навыки эмоциональной регуляции. And the skill we're talking about now is taking the opposite emotion. И навык, о котором мы говорим сейчас, это навык способности развивать противоположную эмоцию. Okay? So for example, К примеру, when the client is acknowledging that there is something that they're afraid of, когда клиент признает, что есть что-то, чего он боится, okay, they're to do the very action that they're afraid of doing. им нужно делать именно то действие, которое он боится осуществлять. Okay? And it's important to practice this over and over and over again. И очень важно практиковаться, тренироваться в этом снова и снова. Now, there is an important consideration here. И здесь есть важные соображения. If the client is afraid of swimming in the sea full of sharks, this would not be a good thing to practice over and over again. А если клиент боится плавать в море, в котором есть множество акул, это не то, что стоит его побуждать как бы делать снова и снова. That is a life-threatening situation not to be practiced. И это опасная для жизни ситуация, и не стоит тренироваться, делая подобные вещи. Okay. However, if the client is afraid of making a speech in front of a classroom or talking with other people at a party, если клиент боится выступать с речью перед своими одноклассниками или говорить с кем-то на вечеринке, you would want to direct the client to make speeches and practice talking to people. А вам важно направлять людей в том, как они могут выступать с речью или как они могут вести диалог с другими людьми. The client might say, but that makes me really uncomfortable. И клиент может сказать, но меня это вызывает большой дискомфорт. Okay. And you would remind the client that DBT is not easy. It's hard. И вы напомните клиенту, что DBT не является легким подходом, это сложный подход. It requires very difficult efforts in order to change. Этот подход предполагает способность прикладывать значительные усилия для того, чтобы измениться. And in order to get very skilled, we have to practice. И для того, чтобы становиться
опытными, чтобы развивать свои навыки, нам нужно тренироваться. We would not ask the client to do this kind of opposite action early in the treatment process. Мы не будем просить клиента осуществлять вот такие противоположные действия на ранних этапах процесса терапии. We would want to make sure that they have practiced mindfulness and distress tolerance skills. Мы хотим убедиться, что клиенты тренируются в развитии mindfulness и в развитии навыков, развитии своей толерантности к страданиям. Otherwise, we would only just be encouraging the client to be overwhelmed once again. В противном случае мы будем побуждать клиента, в противном случае, если мы даем ему такое задание, тогда, когда он еще не готов, мы можем снова способствовать тому, что у него будет возникать вот это ощущение того, что происходящее для него является чрезмерно эмоционально разрушительным. So remember that DBT skill building is a step-by-step process. Ну и, пожалуйста, помните, что развитие навыков DBT — это такой пошаговый процесс. So one other tool that we will talk about is the diary card. Еще один инструмент, о котором мы будем говорить, это карточка, дневник, такая карточка в форме дневника. So Dennis, could you go back to the positive psychology page? Деннис, перейдите, пожалуйста, снова на страницу Positive Psychology. I believe you're still on that. You're going to scroll up and you're going to see a picture of two hands with a pen right there. Okay. Картинка, где изображены две руки, в одной из руки ручка. Scroll just a bit so we can see the bullet points. Немножко поднимите. Теперь видны вот эти пункты. So this is a tool that clients can use when they're learning more about emotion regulation. Это инструмент, который клиенты могут использовать, если они узнают больше об эмоциональной регуляции. Okay. You can see that there are links to many examples of how the diary card might be designed. И вы видите, что здесь есть много ссылок того, как эти карточки, примеров дизайна того, как могут быть разработаны эти карточки. So, Russ, are those links the ones just above the line where it says where the bullet points are? Yes. So these are the links here. Это ссылки. Got it. So very simply, a diary would include the following categories. И в очень простом варианте дневник будет включать в себя следующие категории. Okay. You want to have the client write down the date. Вы хотите, чтобы клиент написал дату, the time of day. время дня, Okay. The emotion that they experienced. эмоции, которые они проживают. It might be helpful for them to use the list of emotion words as a cue for writing down the emotion they experienced. И для клиента может быть полезным записать перечень эмоций как напоминание, подсказку ему в плане того, чтобы он мог легче определить, какие он эмоции переживает. You want to have them also list the actions they took. И вы хотите, чтобы клиент также записывал действия, которые он предпринимал. Sometimes these actions will be positive. Иногда эти действия будут позитивными. Because they will use the emotion regulation skills. Поскольку клиент будет использовать навыки регуляции эмоций.
Sometimes these actions might also reflect their old habits. Иногда эти действия также могут отражать их старые привычки. Right? That's okay because it's about learning. И это нормально, поскольку это связано с обучением. We just want the client to be honest about what happened. Мы просто хотим, чтобы клиент был искренний по поводу того, что происходило. The final category for the emotion diary is to describe what happened before the situation occurred. И финальная категория, связанная с эмоциональным дневником, это описание того, что происходило перед тем, как возникла та или иная ситуация. We want the client to be able to identify the trigger or the prompt for their emotion. Мы хотим, чтобы клиент мог определять триггеры или то, что способствует возникновению тех или иных эмоций. So the next area that we're going to consider is the fourth module, interpersonal effectiveness. И следующая сфера, которую мы рассматриваем, это 4-й модуль, это межличностная эффективность. And Dennis, could you share the slide number 46? Денис, откройте, пожалуйста, слайд 46. Emotion regulation. So Эмоциональная next регуляция. one. Следующий, пожалуйста. Dearman. Okay. Yes. Okay. I need to first say that there's some information missing. Oops, you're back. There you go. There's some information missing between this slide and the next one. И мне нужно отметить, что здесь некоторая информация пропущена между этим слайдом и следующим слайдом. I will help you fill this in. Я помогу вам заполнить эту информацию. Okay. Before we go through the specific information on these two slides, I want to give an overview of what interpersonal effectiveness is all about. И перед тем, как мы с вами рассмотрим специфическую информацию на этих слайдах, я хочу вам дать обзор того, что такое межличностная эффективность. Okay. Often when we are in crisis situations, we do things that hurt other people. Часто, когда мы переживаем кризисные ситуации, мы делаем то, что причиняет боль другим людям. Or we might do things that push other people away. Либо же мы делаем что-то, что может отталкивать других людей. Or we might do things that make it difficult for others to be around us. Или мы можем делать что-то, что может вызывать сложности у других людей, и другим людям может становиться сложно быть с нами. This happens when we're dealing with difficult situations that overwhelm our emotions. Это происходит, когда мы имеем дело, сталкиваемся со сложными ситуациями, которые являются чрезмерными для нас в эмоциональном контексте. There are some individuals that struggle with relationships to the extreme. Есть отдельные люди, которые испытывают сложности в отношениях, и для них эти сложности являются очень сильными. Clinically, we see that individuals with borderline personality disorder struggle intensely in relationships. С клинической точки зрения мы наблюдаем, что люди с пограничным расстройством личности испытывают очень большую напряженность в отношениях. Individuals with borderline personality disorder have intense emotional experiences. Люди с пограничным расстройством личности, у них часто интенсивный эмоциональный опыт. They have chronic difficulties
trusting others. Они испытывают хронические сложности, связанные с их способностью доверять другим. They have mixed beliefs about whether or not others can be helpful or hurtful to them. У них могут быть болезненные переживания, связанные с ощущением, что они могут... Вернее, у них могут быть спутанность в представлениях о том, что другие люди могут быть и полезными для них, а также могут причинять им вред. They engage in self-harm and self-destructive behaviors. Они часто причиняют себе вред и занимаются саморазрушительным поведением. And these individuals often do things that make support very difficult to offer to them. И эти люди часто делают вещи, которые могут... Russell, could you say that again, please? Yeah, they often do things that make it very difficult for others to support them. Эти люди часто делают что-то, что осложняет возможности для других людей оказывать им помощь. So communication is very inconsistent. Их коммуникация очень они очень непоследовательны в своей коммуникации. That communication can be volatile. Volatile, could you please give a synonym? Volatile could be very up and down. Эта коммуникация очень часто такая колеблющаяся, то есть все время есть такие качели, ощущение качелей. It can be very explosive or change in a moment. И они могут быть очень взрывные. Okay. So this particular handout gives us a set of skills for improving interpersonal interactions. И этот раздаточный материал дает перечень навыков для улучшения межличностной коммуникации. Okay. So let's take a look at each of these elements in encouraging better interpersonal connections. И этот перечень навыков способствует улучшению межличностной коммуникации, межличностных отношений. So we want the client to practice more assertive and direct communication. И мы хотим клиенту помочь практиковаться в более ассертивной и прямой коммуникации. So we'll go through each of these elements. И мы будем проходить каждый из этих элементов. Right? We want the client to learn and practice very specific terms to describe what they want in a relationship. Мы хотим, чтобы клиенты тренировались и практиковались в очень специфических понятиях, описывающих то, что они переживают, опыт, который они имеют. This can be very difficult because individuals with borderline personality disorder often don't clearly know what they need. И это может вызывать очень большие сложности, поскольку люди с пограничным расстройством личности часто не знают точно, в чем именно они нуждаются. They may be feeling overwhelmed, but expect that others would be able to know that automatically. Они могут чувствовать, что они испытывают чрезмерно сильные эмоции, но ожидать, что другие люди знают об этом, как само собой разумеющимся. So describing the situation, I need help with doing my chores around the house. И примером может быть описание ситуации. Мне нужна помощь в выполнении моих домашних обязанностей. Doing this in a way that is clear without being demanding is very important.
Когда мы это делаем очень четким образом, и когда мы при этом не являемся чрезмерно требовательными, это тоже очень важно. The next area is to let others know how you're feeling in the moment. А следующая сфера — это когда мы даем другим знать о том, как мы себя чувствуем в тот или иной момент времени. Okay? Other people don't automatically know how someone is feeling. А другие люди не знают, ну, как само собой, у них нет знания о том, как тот или иной человек чувствует себя в тот или иной временной промежуток. Okay? Here again, that list of feelings words may be a very useful tool. И вот снова перечень этих чувств может быть очень полезным инструментом. Okay? So, for example, I feel overwhelmed when I think about the list of chores that I have to do. К примеру, я чувствую чрезмерно сильное напряжение и очень сильные эмоции, когда я думаю о том списке домашних дел, которые мне нужно выполнить, домашних обязанностей. Mm-hmm. Right. So the next thing is to be assertive. Okay? А следующая часть — это ассертивность. Right. To be very clear about what is important to you. Это способность очень четко выражать, что является важным для вас. Mm-hmm. It's important to be able to accomplish these chores. Очень важно быть способными выполнять эти домашние обязанности. Right? Or it's important to feel supported by you right now. Очень важно чувствовать, что ты меня сейчас можешь поддержать. Right? Oftentimes, individuals in crisis or who are overwhelmed aren't clear about what's important to them. Очень часто люди, переживающие кризис или чувствующие, что то, что происходит для них, является чрезмерным в эмоциональном плане, они не могут четко выразить, что является важным для них. Right? It's easy to get distracted by just wanting the difficulty to go away. И очень легко отвлечься, фантазируя о том, как сложности пройдут. Remember, this is the key to distress tolerance. Ну и вы помните, что мы говорим о том, что является ключевым для развития толерантности к страданиям. The client may need to be reminded that living in the midst of this difficult situation is okay. И вы помните, что ключевым пунктом к развитию такой толерантности является напоминание клиенту того, что проживание этих сложностей, пребывание в такой сложной ситуации, проживание всего того, что он проживает, это все, он может с этим справиться. Mm-hmm. Now let's talk about the missing piece from these slides. Давайте поговорим о том, чего не хватает, о куске, которого не хватает на этих слайдах. What's missing is this element. И что здесь утеряно, это следующий элемент. We want the client to reinforce positive things in the situation. Мы хотим, чтобы клиент усиливал позитивные аспекты ситуации. We want to encourage the other person in the interaction to exhibit something positive. Мы хотим побуждать других людей во взаимодействии, в демонстрации чего-то позитивного. So the client is going to reinforce a positive interaction by doing certain things. И клиент будет способствовать позитивному взаимодействию, делая определенные вещи. For example, simply smiling at the other person can be very reinforcing.
А, к примеру, когда вы просто улыбаетесь другому человеку, это уже само по себе может способствовать подкреплению его конструктивных стремлениях. Saying something as simple as «пожалуйста». Когда мы говорим что-то, у нас такое простое, как слово «пожалуйста». Those simple actions or words can reinforce positive responses from other people. Эти простые действия или простые слова могут подкреплять конструктивные реакции, ответы от других людей. So this may sound very simple and basic, but it can be very powerful. И это все может казаться очень простым, базовые все вот эти вещи, но они являются очень мощными. It's easy for clients who are constantly living in turmoil to overlook or not practice smiling and saying thank you. И для людей, которые переживают сложности, очень привычно, они очень быстро привыкают к тому, чтобы смотреть мимо и даже не улыбаться, и даже они могут забывать говорить спасибо. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Okay. The next area for the client to practice in increasing interpersonal effectiveness is to be more mindful. Следующая сфера, связанная с способностью взращивать межличностную эффективность, это когда мы способствуем тому, что клиент становится более осознанным. Focusing on what is the desired outcome of the situation. Фокусировка на том, что является желаемым последствием, желаемым выходом из ситуации. Right? It's easy to get sidetracked into arguments. Очень легко отвлечься на какие-то споры. So we always want the client to rehearse why it's important to have positive interactions with others. И мы очень хотим, чтобы клиент репетировал, развивал свою способность помнить, почему очень важно иметь позитивное взаимодействие с другими людьми. The next area for inclusion is to appear confident and positive. И следующая сфера, которую важно включить, это способность вести себя уверенно и чувствовать позитивный настрой. If the client appears aggressive, that's going to push others away. И если клиент ведет себя агрессивно, это может отталкивать других людей. If the client appears passive, then it will make it difficult for others to take them seriously. Если клиент appears aggressive, если клиент производит впечатление агрессивно настроенного, это может вызывать сложности для других людей в плане их способности воспринимать его всерьез. This has a lot to do with body language and tone of voice. И это во многом связано с языком тела и тембром голоса, тоном голоса. Individuals with borderline personality disorder, when frustrated, can easily become irritable and angry. Люди, страдающие от пограничного расстройства личности, если они испытывают фрустрацию, они очень быстро могут становиться сердитыми и раздражительными. So having a quieter voice and a softer tone is very useful. Использование более тихого тона голоса, более мягкого тона является очень полезным.
Making sure that the body posture is neutral and inviting rather than aggressive is important. А также способность следить за положением тела в таком плане, чтобы занимать такое положение тела, которое не является агрессивным, а наоборот является способствующим коммуникации, является важным. The final area for improving interpersonal effectiveness is negotiation. Еще одна из сфер, связанных с развитием межличностной эффективности, это сфера переговоров. It's not possible to get everything you want out of an interaction with someone else. Невозможно получить все, что вы хотите, взаимодействуя с другим человеком. We need to be willing to negotiate and to compromise. Мы должны быть готовы вести переговоры и находить компромисс. Okay? Individuals who are overwhelmed easily become demanding. А люди, которые испытывают чрезмерно сильные эмоции, очень быстро могут становиться чрезмерно требовательными. Okay? So being open to possibilities is important. Открытость к возможностям является важной способностью. So in our example of helping with chores around the house, В нашем примере, когда мы говорим о оказании помощи с домашними обязанностями, instead of demanding help immediately, вместо того, чтобы требовать помощь тут, то есть, прямо сейчас, it may be useful to negotiate help later on in the day or the next day. может быть полезным пробовать договариваться, вести переговоры о том, чтобы вам оказали помощь позже, в этот же день или на следующий день. So we have now reviewed examples of specific kinds of ways in which we can improve interpersonal communication. Мы сделали обзор стратегий, которые мы можем использовать, конкретных приемов, которые мы можем использовать для улучшения межличностной коммуникации. So next slide, please. Пожалуйста, следующий слайд. So that you don't feel that you're being ignored after you leave our class experience. И для того, чтобы у вас не было ощущения, что вас проигнорировали после того, как вы закончите наше занятие в группе, I want you to have another homework assignment so that you remember me. я хочу, чтобы вы выполнили еще одно домашнее задание, чтобы вы помнили меня. No, so that you can continue to practice these things. Чтобы вы могли продолжать практиковаться в этих навыках. Okay? So here's the homework assignment. И вот домашнее задание. Okay? This coming week, I want you to practice the dear man qualities that we just described. На этой и на следующей неделе я хочу, чтобы вы практиковали качества Дирмана, как тут переводится, да, вот эти качества, которые мы только что описывали. So remember that there was one element that was missing on the slides. И помните, что был один элемент, которого не хватало на слайде. And so you can always go to the positive psychology website and that page. И вы всегда that можете page that includes the worksheets. И вы всегда можете открыть сайт Positive Psychology, открыть страницу, где есть раздаточные материалы. So under the section titled DBT Interpersonal Effective Skills.
И секция, которая называется ДПТ, наверное, да, DBT, навыки межличностной эффективности. Right. You'll find the exact protocol we just reviewed. А вы найдете точный протокол, который мы только что рассмотрели. So just like you did with the homework from yesterday, по аналогии с тем, как вы делали домашнее задание вчера, you would identify a situation or two to practice. А вы определите одну или две ситуации, которые вы будете практиковать. And then you would write down your experiences. Потом вы опишете свой опыт. Right? Yes. Is that the on the Positive Psychology website, the material about the diary? No, that would be a little less than halfway down. Yep. It's going to say DBT, interpersonal effectiveness skills. DBT. So keep going up. DBT, навыки межличностной эффективности. Вот. Dennis, you just missed it. Yes, here. This is yes. it? No, not this one. The one below it, I think. Yes, There this you one. go. Yep, Yes. right there. Mm-hmm. Yep, that's the one right there. That's the list of the elements we just reviewed. That's the protocol. Oh, the dear Это man. перечень элементов, которые мы только что рассмотрели. Это протокол. So once you've identified a situation where you're going to practice, и когда вы определите ситуацию, в которой мы будем тренироваться, then you journal or write down the summary of your experiences, including the outcome, right? И тогда вы записываете свой опыт, включая выводы, не выводы, а включая последствия. And you want to pay special attention to how well this worked for you. You want to pay attention to the positive gains. И вы хотите обратить внимание, насколько хорошо это сработало для вас. So when you meet with your teaching assistant for the course, и когда вы встречаетесь с вашим ассистентом, с вашим куратором курса, you can bring your written examples. Вы можете принести свои случаи, примеры, описанные примеры. And that would be part of what you can review together. И это может быть примером того, что вы можете вместе рассмотреть, можете вместе делать. Okay. So the next steps you can take for using DBT. И следующий шаг, который вы можете использовать, применить для того, чтобы использовать DBT-подход, can involve more professional development. Может включать в себя больше профессионального развития. You now have access to many resources. И у вас есть доступ к большому количеству источников. You have access to a consultant and someone who can encourage you in your learning. У вас есть доступ к общению с консультантом или куратором, который может побуждать вас в вашем обучении, способствовать вам. You can get information from international societies for DBT. Вы также можете получить информацию о международных сообществах DBT. Right? And all of this is summarized for you again on the last two slides. И все это подытожено для вас на двух последних слайдах. And these slides are available in the Facebook group. И эти слайды доступны в группе на Фейсбуке. Okay. So I want to encourage all of you to consider how you can use different elements of DBT.
Я хочу вас всех побудить к тому, чтобы вы рассмотрели, как вы можете использовать различные элементы DBT. But also consider how you can learn more and perhaps even consider certification as a DBT therapist. Но также рассмотреть возможности, как вы можете пройти дальнейшее обучение и даже получить сертификацию как DBT-терапевт. Okay. We now have a few minutes remaining to discuss any questions that you have. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы обсудить любые вопросы, которые могли у вас возникнуть. I have a question, Dr. Bishop. When I work with teenagers who cut themselves, I have quite a few at the moment, it's so difficult to give them homework that they will have written assignments at home. Would you recommend that sometimes we can do homework together, like they will do in my presence in the office? Because I find very, very tough, you know, to expect something from them. Доктор Бишоп, у меня вопрос. Я работаю с подростками и с несколькими подростками, которые наносят себе увечья, они режут руки, да, и можно ли, и очень сложно им давать домашние задания, то есть они не делают домашние задания. Можно ли с ними делать домашние задания прямо в офисе, прямо во время наших сессий? So, excellent question. And the first thing I would suggest is you're using a different term for the exercise. Замечательный вопрос. И первое, что я хочу вам предложить, это используйте, пожалуйста, другой термин, другое название для упражнений. Instead of homework, DBT uses the phrase skills development. А вместо домашнего задания в DBT используется термин развития навыков. That may help it to seem less like they're doing something from school and more like they're doing something to help themselves. Это может помочь им посмотреть на это по-другому. Они не будут рассматривать то, что происходит, как будто они делают что-то для школы. Скорее, они будут смотреть на это как на что-то, что они делают для себя. The next thing that I might suggest is to focus Следующее, что я могу предложить, on two areas. это сфокусироваться на двух сферах. That would be emphasizing the skills for distracting and the skills for self-soothing. Это развитие навыков переключения своего внимания и навыков отвлечения себя и навыков самоутешения. And those are certainly things that can be practiced in real time directly with the client. Это то, что мы можем тренировать в реальном режиме времени прямо вместе с клиентом. And those are also examples of skills that don't require any writing or journaling necessarily about them. И это примеры навыков, которые не требуют письменной работы. I think it is important to have journaling as a part of this whole process, but it's not necessary. Я думаю, что очень важно использовать ведение журнала как часть всего этого процесса, но это не является обязательным, обязательно необходимым. Thank you. Other questions? Thank you. Спасибо большое. Если еще вопросы? Well, if there are other questions, please review those when you get together with your teaching assistant. А если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, рассмотрите их тогда, когда вы встретитесь со своим куратором. I want to thank you very much for the opportunity to have spent time with you. Я очень благодарен вам за возможность провести время с вами.
I hope that you're encouraged to have learned more about DBT. Я очень надеюсь, что что это побудило вас больше узнавать про метод DBT. To think about how you can use some of these tools with your existing clients. И размышлять о том, как вы можете использовать некоторые из этих инструментов для тех клиентов, которые у вас есть. And to see the many opportunities you have to learn more and gain more skills with this treatment approach. И также видеть возможности, которые есть у вас и которые вы можете обретать в рамках вот данного подхода. Okay. Dennis, are there any final instructions or words of encouragement that the class needs to be aware of? And we want to give you a большое спасибо, Russell. Да, огромное спасибо. Спасибо большое. Thank you. You're welcome. Спасибо. My pleasure. My pleasure. Спасибо большое. Wonderful lectures. Wonderful lectures. Thank you very much. Замечательная лекция. Огромное вам спасибо. Очень полезно. Thanks again, Russell. Hope to see you again. Спасибо, Рассел. Я надеюсь скоро увидеться вновь.